is a feather when I'm floating through, reading through the daily news, measuring the hurt within the golden rule. Centimeters of ether, I'm heating the speaker. Motivational teacher with words that burn people. Singing the headlines, line with discord. It's either genocide or the planet in uproar. Never good. The rules in paradise are Hello, never මං හිතනවා මම nice, ඇහෙනවා but ඇති කියලා. plans of mice and men are never right. I'm just a vagabond with flowers for Algernon, the average Joe who knows what the fuck is going on. It's the hope of my thoughts that I travel upon, fly like an arrow of God until I'm gone. So drifting away වෙන like අඩේ. a feather in air, letting my words take me away from the hurt and despair. So I'm keeping it vertical, forever elevator, riding the escalator to the something that is greater. So I'm drifting away like a feather in air, letting my soul take me away from the hurt and despair. So I'm keeping it vertical, forever elevator, riding the escalator to the something that is greater. Taking chances, word tap dancing with wolves in the ice arena out there, deep in the woods of Arizona. The sun be out, life's ironic, ain't it? Trying to be Dali when I write surreal life, I painted vivid. hello මං හිතනවා මම ඇහෙනවා ඇති කියලා. හරි මං චෙක් කරලා බලලා සද්ද වැඩ කරනවද කියලා. සද්ද වැඩ කරනවා. හරි. හරි. එහෙනම් මේ සෑහෙන කාලෙකින් තමයි මේ ස්ට්‍රීම් එක කරන්නේ. අද මං කරන්නේ මෙහෙම වැඩ. ටොපික් එකක් තියෙනවා. හෙට උදේට කලින් බලලා දෙන්න ඕන. ඉතින් තව උදේ 6ට කලින් අපි බලමු. පුළුවන් තරම් ටොපික් ටික දෙන්නේ ඇක්ටිව් ලර්නින් ගැන බලන්න ඕන. තව එකක් තියෙනවා මට ඒකේ නම මතක නැහැ. හරි ඒක නම බලමු. මං ගා දෙනවා Google Docs වගේක් මගේ යාළුවෝ හදපු මේගොල්ලෝ මොකද Cloud වලින් ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා දෙන්න පෙන්නන්න. ඒව ටිකක් බලලා පොඩ්ඩක් try කරන්න ඕන ඇක්ටිව් ලර්නින් පොඩ්ඩක් තේරුම් ගන්න. ඒක තමයි දැන් කරන්නේ. අනේ එහෙම හදපු ඩොකියුමන්ට් එකක් නෑ. ඒ ඩොකියුමන්ට් එක කලින් හදපු ඩොකියුමන්ට් එකක්. මේ ඒක මං හිතන්නේ මේකේ මේ අන්තිමට දැම්මේ මම තමයි. ඒක ස්ට්‍රීම් එක. හරි. ඒක වැඩන්නේ. බලන්න ඕන ටොපික් එක තමයි මට අනිත් එක නම මතක නැහැ. එකක් ඇක්ටිව් ලර්නින්. අනිත් එක ඔය මොකක් හරි ඊට අපි කරන ප්‍රොජෙක්ට් එකට සම්බන්ධ නේද අපේ අයිඩියා එක ගන්න. සෝන කියුබ් කියලා එකක්. හරි. අපි යමු මුලින්ම chat gpt එක. මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා chat gpt එකට වඩා reliable මේ කියන්නේ අර දැන් cloud එකේ හැම ලොග් ගොඩක් මේ මැසේජ් ගන්න බෑ. ඒකේ පට්ට ලිමිට් එක අඩු වෙන්නේ. මම යාළුවට මැසේජ් එකක් දාලා ආවා. ඕකේ මේ හොඳ chat bot මොනවද මම දන්නේ නැහැ ඉතින් ඕක. හරි. අපි chat gpt අපි දන්නේ ඉච්චරයි. perplexity perplexity තියෙනවා බලමු මේක ආය මනුස් කියලා එකක් තියෙනවා මනුස් AI
ආයේ තියෙන ක්ලෝඩ් කියල එක. හරි perplexity එක මනුස්ස එකත් මේ මනුස්ස එකනුත් සැකිනුත් සයිනින් මෙමෝ ක්ලෝඩ් එක එකත් it's late night continue මට මං හිතන විදිහට මනුස්සක හොඳයි වගේ මේ අම්බෝ great slides ඒ කියන්නේ මේ presentation එක හදන්න මේක හොඳයි වගේ හරි අපි මෙන්න මෙයාකට ගිහලා හමු මුලින්ම මේකේ අපිට go plan එක හරි ගන්න තිබුණා අමාරුව ගණන් වැඩි සාදනේ කොහොම කරන්නේ මෙතන ප්‍රොජෙක්ට් කියලා එකක් හදන්න පුළුවන් ප්‍රොජෙක්ට් අපේ මුලින්ම Gemini එකේ මම හිතන්නේ මම gem එකක් හැදුවා. අපේ gem එකට මම ML වලට ඒ gem එක හැදුවේ. අපේ gem එකේ දාලා තියෙන පොත මේ ඒ පොත බලමු. downloads එකේ දාලා තියෙන්නේ. documents හොයාගන්න බෑ අපේ කලින් බලුවා මේකේ hands on machine learning TensorFlow and ඔය ඕක කරන්නේ හරි මේක තමයි මේකනේ අපි කියවගේ හිටියේ බලමු මේක අපි කියවගේ හිටියේ මේකේ අපේ ජෙම් එක එඩිට් එකට ගියොත් මෙතන තියෙන අමුතු නමක මටත් හොයාගන්න බෑ තියෙන මේක තමයි බලබයිට මේක තියෙනවා මම හිතන්නේ මේක මැෂින් ලර්නින් ගැන සෑහෙන ලොකු ඔයාලට ඩිස්ක්‍රයිබ් කරලා දෙනවා මේ කියවන අපිට මැෂින් ලර්නින් ගැන පට්ට අපි ඒක තමයි කලින් අර ස්ට්‍රීම් එකේ කියවි හිටියේ හරි මේක දාලා තියෙනවා මේකට අපි බලමු ඇක්ටිව් ලර්නින් කියන එක machine learning ko down what is active learning positive thought patterns when the chosen start gathering. We bar none. Yo, I got jokes. You are one. I'm out doing it. Why you talk about it? I'm constantly in the mix while you walk around it. You try, I do. But why's you clueless? I get the job done. You fella make excuses. I'm a gentleman. Your behavior's abusive. Yo, I'm patient. You jump in the gun. False start. You caught up in dress codes. I'll shop at Walmart. Suck, I'm all heart and you have heart. Yo, you suck for FanDuel. You rap artists. Thought you had the last laugh, but we laugh hard.
Welcome to the world of machine learning. Since you are working through the, you likely notice that major challenges in real world project is getting high quality label data. This is exactly the problem active learning aims to solve. What is active learning? Active learning is a technique where a machine learning model and a human expert extract to build a better training set more efficiently. Instead of labeling a massive random pile of data, the algorithm chooses which specific instances would be most helpful for it to learn from. Think of it like a student who instead of learning a whole textbook identifies the exact concept they don't understand and asks the teacher for clarification on only those parts. මෙතන කියන විදිහට ඇක්ටිව් ලර්නින් කියලා කියන්නේ හරියට මේ වගේ දෙයක්. ඇක්ටිව් ලර්නින් කියලා කියන්නේ ඒක මේ මැෂින් ලර්නින් වලට අදාළ දෙයක්. අපි මැෂින් ලර්නින් වලදී අපි ට්‍රේන් කරනවනේ. ට්‍රේන් කරද්දී අපි ට්‍රේන් කරන data ටික ලේබල් කරන්න ඕනේ. එහෙම ලේබල් කරද්දී දැන් හිතන්නකෝ data දෙනවා ලක්ෂයක් විතර දෙද්දී අපිට මැනුවලි ලක්ෂයම ලේබල් කරන්න උනොත් ඒක සෑහෙන අවුල්නේ. මොකද අර ලක්ෂයක් තිබ්බට ඇත්තටම ඒව ගොඩක් කිව්ව එක වගේ වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි මුලින්ම ලේබල් කරලා දෙනවා කීපයක්. පොඩි ගාණක් ලේබල් කරලා දෙනවා. මම දන්නේ කීයක්ද කියලා. මම හරියට දන්නේ මොකද කොහොමද ක්‍රයිටීරියා මේක චේන්ජ් වෙන්නේ කියලා. එතකොට කොහොම හරි එහෙම කීපයක් මේ එහෙන චූටි ගාණක් කරලා දෙනවා. එහෙම කරලා දුන්නාම එතනින් ඇල්ගොරිතම් එක ට්‍රේන් වෙන්න ගන්නවා. ට්‍රේන් නැති නිකන් ඊට පස්සේ එතනින් එහාට තියෙන data මේ වලට එයා මේ අරත් එක්ක බලලා එයා කියන්නේ ට්‍රේන් වෙච්ච dataත් එක්ක එයාට ගොඩක් එයාට ෂුවර් නා මේ මොඩල් එක එයා අපෙන් අහන්නේ නැහැ එයා තේරුම් ගන්නවා මේකට එන්න ඕන මේක කියලා. හැබැයි එයාට මේ හම්බෙනවා නම් නිකන් වෙනස් සෙට් එකක් අර කලින් ට්‍රේන් වෙච්ච data වලට වඩා වෙනස් ඒවා හම්බෙනවා. ඒකට හරියටම ෂුවර් නැහැ ඒකට මේක ලේබල් වෙන්න ඕන කොහොමද කියලා. ඉතින් එහෙ වගේ දේවල් මෙයා අහනවා අපේ. අන්න එතකොට මෙයා හැම එකම මේ එතකොට අපිට හැම එකම ලේබල් කරන්න ඕනේ නැහැ. මුලින්ම කොටසක් ලේබල් කරනවා. ඊට පස්සේ එතනින් එහාට ලේබල් කරන්න ඕන ඒ ඇල්ගොරිතම් එක අපෙන් ලේබල් කරන්න ඉල්ලන සෙට් එක විතරයි. මේ එතකොට අන්න එහෙම සීන් එක. Initial training. You'll start with a small amount of labeled data and train on basic model. Prediction. You use this model to make predictions on a much larger pool of unable data. Identification. The model identifies the instances it is most certain about. Human input. The specific different instances are sent to human expert to be manual labeled. Iteration. These new labels are added to the training set and the model is retrained. This process repeats until the model performs. හරි මේක කියලා දෙනවා කීපයක මුලින්ම initial training එක කරනවා මේ data ටිකකේ error predictions. You use this model to make predictions on a much larger pool of unlabeled data and with the model identifies the instances or it's more certain about හරි එයා මේ identify කරගන්න එයාට ඒ අපි ඊට පස්සේ දෙනවා predict කරන්න කියලා ඉතුරු ටික දුන්නාම එයා identify කරගන්න එයාට අවුලක් නැතුව කියන sure එකෙන්ම predict කරන්න පුළුවන් ටික එහෙම නැතිව ටික අපෙන් අපිට කියනවා ඒව මේ manual label කරලා දෙන්න කියලා අන්න ඒ වගේ දෙන්නේ හරි. These new labels are added to the training set and model is trained. This process repeats until the model performs reach the desired level. එතකොට මේක අර iteration iteratory යනවා කියලා තමයි කියන්නේ. මේක model එක හරියට train වෙනකම් ඒ කියන්නේ ඔක්කොම data වලින් train වෙනකම් එහෙම නැත්නම් model එකෙන් අපි desired කරන මොකක් හරි performance level එකකට එනකම්. මම දන්නේ හරියට performance level එක කොහොමද මයින්නේ කියලා. ඒකට දේවල් තියෙනවා. ඇත්තේ අපි කලින් ML වල introduction එකක් විතරනේ බලමු. ඒක කියන්නේ ලොකුවටම තිබෙනවා. හරි කොහොමද? එහෙම සීන් නැත්නම් මෙතන කියන්නේ. හරි එතකොට active learning කියන්නේ එහෙම. අපි බලමු ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් Sona Cube කියන්නේ මොකක්ද කියලා. Sona Cube. Do you know about Sonar Cube? Yes, I think you mean Sonar Cube.
What is it? SonarQube is a tool that checks your code quality automatically. This is like find bugs, detect security issues, highlight bad code practice, measures code quality. Plainless How it works? You write code. SonarQube scan your project. It gives report, dashboard, Jovi, errors, warning, code smells, test coverage. If you write, SonarQube might say unnecessary comparison. Simplify this. Why developers use it? Keeps code plain and professional. Help teams for best practice, prevent future bugs. හරි මේ SonarQube කියලා කියන්නේ හරියට නිකන් මේ වගේ එකක්ලු. ඒ කියන්නේ මෙයා අර කෝඩ් එකේ ක්වොලිටි එක ඔටෝමැටිකලි චෙක් කරනවා. නිකන් මේ ග්‍රැමර් විතරක් නෙමෙයි. නිකන් කොච්චර බෙස්ට් ප්‍රැක්ටිසස් කොච්චර හොඳට යූස් කරලා තියෙනවද? ඒක කෝඩ් ක්වොලිටි කියලා කියන්නේ ඒකට. ඊට පස්සේ මොන හරි බග්ස් තියෙනවද? දැන් අපිට ඕන කරන දේට වැඩ කරනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට අපේ අන්එක්ස්පෙක්ටඩ් විදිහට කියන්නේ අපිට දැන් අතරම හැම ටෙස්ට් කේස් එකකම මේව කරලා ගන්න බෑ. එතකොට තමයි ඔය බග්ස් කියන ඒවා තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට සිකියුරිටි ඉෂුස් තියෙන්න පුළුවන්. මොකද සිකියුරිටි ඉෂුස් ගොඩක් එන්නේ අපේ ඒක මේ හදලා තියෙන ආකිටෙක්චර් එකත් එක්ක. එතකොට ඒ වගේ දේවල් බලලා ඒ වගේ ඒව ගැන ඒවා වගේ චෙක් කරන්න තියෙන ටූල් එකක් මේ SonarQube එක. හරි. එතකොට මේක නිකන් අපේ අර PR වල ඒ සීන් එකට ගොඩක් ළඟ. හරි. How it works? You write code. SonarQube scan your project. It gives report dashboard showing errors. මේක හැටියට මෙයා report එකක් දෙන්න. Why developers use it? Where it used? If you can, I can show you. හරි මේ ඔක්කොම ගන්න මේ මට පොඩ්ඩක් ප්‍රොජෙක්ට් එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක ගන්නවා. හරි මේ තියෙනවා. මේක තමයි ප්‍රොජෙක්ට් එක. Fixing software bugs after deployment is significantly more costly than addressing them early. Identifying risky pull requests at submission time can help reduce such risk. This project built on Prism Bench, a dataset of over labeled as risky or non-risky from large open source repositories. The goal is to extend this dataset with fine-grained risk type labels using active learning, develop a multi-class model to predict different different risk types, and design an unexplainable AI component to interpret predictions. එතකොට මේකේ තියෙන්න පුළුවන් goal predict dataset to find risk types. එන්න පුළුවන් risk type විදිහට මේක label කරන්න ඕනේ using active learning. Develop a multi-class model to predict different risk types. And design an explainable AI component to interpret prediction. හරි මේකෙන් explainable AI component හරි මෙහෙම ගන්න අපිට හදන්න තියෙන කියන්නේ අපේ රිසර්ච් මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක තමයි Prism Bench කියලා එකක් තියෙනවා. මේ Prism Bench කියලා කියන්නේ data set එකක්. ඒ data set එකේ තියෙන්නේ PR වගේක්. ඒ PR ටික label කරලා දෙනවා risk and non risk විදිහට. ඒකෙන් අපි train කරන් දැනට එච්චරයි. අපි කරන්න ඕනේ මේක label කරන්න ඕන risky නම් ඒක තියෙන පුළුවන් risk වර්ග තියෙන පුළුවන් bugs performance මේ ඊළඟ security issues අන්න ඔය වගේ අන්න ඒ වගේ විදිහට ඔක label කරන්න. ඒ කියන්නේ multi class model එක. ඒ කියන්නේ අන්න ඒ වගේ සීන්. ඒ කියන්නේ අන්න ඒ වගේ විදිහට label කරලා අපිට තියෙන්නේ ඒ විදිහට අර train කරලා හදන්න මොකක් හරි system එකක් මේ pull GitHub එකට pull request දාද්දි ඒක මේ pull request දාද්දි එතකොට check වෙන්න මේකේ තියෙන්න පුළුවන් ඒ වගේ security issues. ඊට පස්සේ මේකෙන් දෙන්න ඕන හරියට බැලුවොත් කොහෙන්ද මේක ආවේ? ඒ කියන්නේ මේක කොහොමද උනේ කියලා explanation එකක් දෙන්න පුළුවන් වෙනවනේ. මොකද ඒක එකක්. ඒ කියන්නේ ඒක බලන user make sense වෙනවනේ. ඒක එකක්. ඊට පස්සේ ඒකට කරන්න පුළුවන් solution එකක් දෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මේ විදිහට කරන්න ඔව් solution එකක් දෙන්න ඕන නිකන් මේ විදිහට කරන්න. ඒක ඒ බග් එක ඒ මොකක් හරි fix කරන්න තිබ්බා. අන්න ඒ වගේ. අන්න ඒ වගේ සීනක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. හරි එතකොට
අනේ මන් දන්නේ මේ වගේ එකක් කොහොමද කරන්න කියලා. කිසිම ML වල knowledge එක නැතුව බලමුකෝ. අපේ මුලින්ම ඊට පස්සේ බලමු මේ මොකද්ද prism bench කියන්නේ. What is prism bench data set? What's inside the dataset? Real or realistic source code snippets. Each snippet may contain known bugs, vulnerabilities, poor coding patterns, labels, annotations that say this part is wrong and here's why. Why it's useful? Researchers and developers are use Prism branch to compare different. What's inside the real or realistic code snippets? Each snippet may contain known bugs, vulnerabilities, for coding patterns, labels, annotations that say this part is wrong and here's why. This why it's useful. Researchers and developers use Prism Bench to compare different tools. Statistic analysis measure accuracy of bug detection. Improve tool like SonarQube, AI-based code reviews. මේ කියන විදිහට මේ Prism Bench කියලා කියන්නේ මේ data set එක. කියන්නේ ඒකේ තියෙන code example. How well your tool or AI models can. මේ code example ටික මේ design කරලා තියෙන්නේ මොකක් හරි AI model එකක් කොච්චර හොඳට bugs detect කරනවා, security issues, code smell, කියන්නේ code එකේ quality එක කොච්චර හොඳට තියෙනවද කියලා check කරන්න තියෙන මොකක් හරි coding example කියන්නේ. අපි හල් බලමු. Can I use it to train a model? A short answer, but with a few important conditions. You can use Prism Bench for training. A data primary is used for training a model to detect bugs, classify code issues, maybe even suggest. So conceptually, it fits your idea of building something like a mini AI version of SonarQube. But check this first. Before using it for training, you must verify license. Some datasets are only for evaluation, not training. Look for terms like if it's restricted, you can still use it, but only for learning research, not production. Yeah. Practical challenges. Don't ignore this. Training directly on Prism Bench may not be enough because dataset might be small. It's designed for testing, not large-scale training. Code understanding needs a lot of data. So if you train on it, model may overfit, memorize instead of learning. Better approach. Since you are beginner in trainer classifier. Input code is output bug, no bug. Use multiple datasets. Combine Prism with use multiple datasets. Combine Prism with open source code GitHub's examples. Use pre-trained models. Training from scratch. Fine tune. Code bird. හරි මේ කියන්නේ මෙහෙම තියෙනවා. මේ Prism Bench එක මේක හදලා තියෙන ඇත්තටම අර ට්‍රේන් කරන්න නෙමෙයි නිකන් bench mark එකක් විදිහට වගේ. ඒ කියන්නේ අපේ ගාව තියෙන AI model එක කොච්චර හොඳද කියලා බලන්න වගේ මේක මේ Prism Bench එක කියන එකේ data set එක හදලා තියෙන අන්න ඒක තමයි මෙයා කියනවා. අපි බලමු මේ Prism Bench එකේ data set එක කියලා කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මෙයා කියන්නේ එකක් license පැත්ත බලන්න ඕන.
මේක තියෙන බලන්න ප්‍රැක්ටිකල් චැලෙන්ජස් ගැන කියනවා data set එක ස්මෝල් වෙන්න පුළුවන්ලු මේක ටෙස්ටිං වලටනේ ඩිසයින් කරලා දෙන්නේ ඒක අවුලක් වෙන්න පුළුවන්ලු ඊට පස්සේ මොකද අපිට අර කෝඩ් එකක් පැත්තට ට්‍රේන් කරන්න ගියාම මම හිතන්නේ මේකට data ගොඩාක් වුණා මොකද කෝඩ් එකක් ගත්තාම මේක ගොඩක් මේ කියන්නේ වෙනස් වෙන්න පුළුවන් මේ එතකොට ගොඩක් විදිහට ඒක මේ ගහන්න පුළුවන් අන්න ඒ වගේ ඒකින්ද මේ එතකොට ඒක කියන්නේ කම්ප්ලෙක්ස් වැඩක් නේ හරි මට කිසිම දෙයක් වෙන්නේ අවුලක් නැහැ අපි කරගෙන යන්නේ මේක ගැන අයිඩියා එකක් හරි අපි බලමු මේ තුන මොනවද කියලා මම හිතන්නේ what are these are exactly the kind of model you use for your day what code CodeButt is a pre-trained AI model that understands programming code natural language idea. It's like ChatGPT but trained specific for code. It reads code and understands what the code is doing, relationship between parts, comments, documentation. CodeButt can generate description at 2 numbers, detect issues. Generate description at detect issues. Help with code search. මේක pre-trained AI model එකක්ලු. එතකොට ඒකෙන් ඒක තේරුම් ගන්නවලු මේ programming code එක natural language. ඒ කියන්නේ අපි මොකක් හරි program කරපු code එකක් තියෙනවා නම් අන්න ඒකයි මේ natural language එක understand කරගන්න පුළුවන් විදිහට train කරලා තියෙන මේ model එකක් තමයි CodeButt කියන්නේ. එතකොට එයාට කියන්න පුළුවන් මේ එයාට natural language උත් තේරෙනවා program code උත් තේරෙනවා. එයාට එතකොට පුළුවන් මොකක් හරි code එකක් මේ වගේ code එකක් දුන්නාම පුළුවන් එකක් ඒකෙන් වෙන්නේ මොකක්ද කියලා කියන්න. එතකොට මේකට අනුව මේකෙන් කරන්නේ මේ numbers දෙකක් එකතු කරනවා. එතකොට ඒක ඒ වගේ කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේකේ මොකක් හරි issue එකක් තියෙනවා නම් කියන්න පුළුවන්. help with code search. code search මොකක්ද දන්නේ. කොහොම හරි ඊට පස්සේ මේ graph CodeButt කියලා කියන්නේ මේකේ improved version එකලු. It's an improved version of CodeButt. Key difference. It understands code structure better. Instead of just reading text, it also learns how. Instead of just reading text, it also learns. Improvement. It understands code structure better. Instead of just reading text, it also learns how variables and functions are connected. Simple language. CodeButt reads code like sentences. මේ කියන විදිහට මේ CodeButt එකෙන් නිකන් මේක අර sentence වගේලු මේක කියවන්නේ. කියන්නේ ලොකර logical පැත්ත ගැන මෙයා ලොකට හිතන්නේ නැහැලු. එතකොට මේකෙදි අර graph CodeButt එකේදී logical පැත්ත සෑහෙන හිතනවා. කියන්නේ මේ example එකක් තියෙනවා. එතකොට මෙතන y කියන එක x කෙන් depend වෙනවා. අන්න ඒ වගේ මේ variables මේ වෙන්නේ කොහොමද? ඊට පස්සේ මේ variable එක run වෙන්න මොන function එක ඇතුළතද මේකේ return වෙන්නේ මේ කොතනටද? අන්න ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් මෙයා මං හිතන්නේ බලනවා ඇති. මේ කියන විදිහට මං තේරුම් ගත්ත විදිහ. Why these models matter? Why these models matter? For your idea. It is of building from scratch. You can fine-tune CodeButt for graph CodeButt or හරි. අපි මේක දීලා කියමු. This is the project that we have to do as our FYP. Can you tell me? I am researching about it. Should I? අපි හමු මොනවාද දැන් what are is there any models that do this
or something similar, uh, and what are them? Also අපි මුලින්ම අහලා බලමු දැන් අපිට තියෙන ප්‍රොජෙක්ට් එක දීලා මේ ඒක ඒ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක දීලා ඒ වැඩේම කරන තා මොන හරි මේ models දැනටමත් තියෙනවද කියලා. This is actually very solid FIP idea, and yes, there are existing models and research very close to what you are trying to build. I'll break it down clearly so you can position your project properly. First, your problem in ML10. Your project is basically prior risk prediction plus explainability, which maps to 3 ML tasks. Prior risk prediction, explainable, classification, risky, non-risky, MLP plus NLP, natural language processing, code understand, prior description plus coding, explainable AI. හරි. එතකොට මේ කියන විදිහට ML task තුනක් තියෙනවා. එකක් classify කරන්න ඕන මුලින්ම මේක රිස්කි එකක්ද non රිස්කි එකක්ද කියලා. ඊට පස්සේ කෝඩ් එක තේරුම් ගන්න ඕන. මේ අපි PR හැදෙද්දී අපි description එක දෙනවා, title එකක් දෙනවා, අන්න ඒ ටික තේරුම් ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ explain කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන මොකයි රිස්කි කියලා. Existing models that do similar thing. හරි. අර අපි කලින් කතා කරපු දේ තමයි. What they do, understand code plus comments plus different, use for bug detection code, software engineering ML models. These are directly related to public. PR risk detect prediction models that predict will PR introduce bug, use features like line changes, developer experience, files touch. Just in time defect prediction, very important. Large language models, should I use some model like code but or just train a new model? හරි මං හිතන්නේ දැනට තියෙන මේ හොඳම දේ තමයි
අපොඩක් හොයමු අපේ වැඩේ කරන ඒ වගේ තියෙන තව මොඩල්ස් මොනවද තියෙන්නේ කියලා හොයලා අපිට try කරමු ඒව වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා identify කරන්න. ඒව train කරේ කොහොමද? ඒව වැඩ කරන්නේ කොහොමද? ඒව කොහොමද අපේ තියෙන එකට එකත් එක්ක align වෙන්න කියලා. ඊට පස්සේ අපි බලමු ඒ වගේ දේවල් ටිකක් අපි තේරුම් ගන්න බලමු. ML ගැන knowledge එක නැතුව. හරි. හරි දැන් කොහෙද දැන්නේ මොකක්ද අපි කියමු හරි මේකේ කියලා තියෙන විදිහට අපි බලමු මේකේ තියෙන first you can do the similar things codebird graph codebird code t5 බලමු codebird codebird GPT-4 large language models codebird ने අර බග් තන මොනවද තියෙන කියලා බලනවා ඊට පස්සේ මොන හරි එක්ස්ප්ලেইন කරනවනේ මොන මතකත් නැහැ ඔව් එයා කරන්නේ කෝඩ් එකෙන් කරන්නේ මොකද්ද කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන් ඩොකියුමන්ටේෂන්ස් හදන්න පුළුවන් ඒ වගේ වටනවා මේක යූස් කරන්නේ එතකොට graph codebird කියන එකට එයාට ඇත්තටම කෝඩ් එකේ ලොජික් අනම්මනම් බලන්න පුළුවන් ඒකෙන්ද තමයි එයාට bug detection වගේ වුවට යූස් කරන්න පුළුවන් deep analysis bug detection අන්න ඒ වගේ වුවට එතකොට එතකොට මෙයාට අර deeply analyze කරන්න බෑ නිකන් bug detection වගේ වුව codebird ට ලොකුට deeply analyze කරන්න බෑ හැබැයි graph codebird ට පුළුවන් ඇති වෙන මොනවද තියෙන්නේ software engineering memories these are peer risk what are examples for this got it DeepJit Commit message plus code changes model CNN based deep learning predict if a commit PR will introduce a bug very close to your idea models used random forest JIT detect prediction traditional learning අපි ChatGPT එකෙන් අහන්න නැතුව අපි අනිත් අයගෙනුත් අහමු. එහෙම අහලා ඊට පස්සේ අපි හැමෝම කියන කමෙන්ට් සෙට් එකක් අරගෙන ඒ ටික අපි රිසර්ච් කරමු. This is a project description. What are already available models that do the same thing or similar thing ඒකම අපි කොපි කරලා දාමු මොනස්ට දාමු Claude ට දාමු ඔය Claude ගොඩක් හොඳයි Claude haiku එකට නැතුව sonnet එකට දාමු Opus එකක් තියෙන Opus එක අප්ග්‍රේඩ් කරන්න නැතුව යූස් කරන්න බෑ හරි මෙයා කියන විදිහට parallel brightness change several extreme models and tools already tackle full risk prediction or related tasks so fewer exactly multi-class fine-grained risk type models is explicitly explainable here are the most relevant categories and concrete examples PR level bug introduction change prediction these models predict whether a PR is likely to introduce bugs or regressions, usually binary, risky or not, but they operate directly on GitHub style data. Pull request risk prediction for bug introduction uses history pull request and file risk features to build up PR risk models that estimate
මේක මේ එක්සාම්පල්ස් හරියටම දීලා නැහැ මේකේ දීලා තියෙන්නේ එක්සාම්පල් විදිහට මෙන්න මේ වගේ මොඩල්ස් තියෙනවා කියලා. එහෙම නැතුව ඒකට අර ඇත්තටම දැනට තියෙන මේ මොඩල්ස් තියෙන නැහැ. Give me examples of available models also. මෙයා තාම හිතනවා. Just in time, JIT defect prediction model. These are the most directly related. They predict whether a code change is bug introduced at submission time. The foundational work it proposes an effort where just-in-time change supervised defect prediction approach using logarithm regression training on matrix like code churn. තේරෙන්නේ නේද? තමන්නේ. It presents IBM's parent PR risk prediction system. IBM parented a pull request risk prediction system that extracts file features, including number of comments, churn values, numbers of changes, and a score. Applies a weak supervised ML model to generate a file risk assessment and then combines that with PR level features to determine overall PR risk. This is a direct industry equivalent. Commit Guru, a language agnostic analytic and prediction tool. Commit Guru identifies and predicts risky software commits and builds a prediction model to assess the likelihood of recent commit introduce a bug in the future. It's widely used in research as baseline. Commit Guru කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකෙදි කරන්නේ ඒකේ කමිට් තමයි බලන්නේ. අපි PR ගැනනේ. එතකොට ඒකම කමිට් මට්ටම. එතකොට කමිට් එකකින් ෆියුචර් එකේදී බග් එකක් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්න කොච්චර සම්භාවිතාවයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ලයික්ලිහුඩ් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ එකක් ඇසස් කරන්න තියෙන මොඩල් එකක් තමයි කොමිට් ගුරු කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ commercial AI PR review tools. These are more generalistic than Reproject. CodeRabbit, an AI code review platform that, when a PR is open or updated, analyzes the diffs and leaves comments highlighting potential problem areas like a human reviewer. It achieves through multi-layered analysis, combining abstract syntax tree evaluation, static application security testing, and generative related multi-agent code review architecture. There's a bug bot, a tool trained especially to find logic bugs and security vulnerabilities, developed as part of the Cursor ecosystem. Taking a surgical approach. මේකේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. අපි මේ JIT වල මොකක් කර එකක් ගැන රිසර්ච් එකක් කරමු. ඒක හොඳයි. ආයෙත් මේ කමිට් ගුරු කියන එක ගොඩක් අපේ එකට ළඟයි. ඒක රිසර්ච් එකක් කරන්න පුළුවන්. National Library of Medicine. එහෙම එකක් කොහොමද දැන්? Effort aware and just time and detect prediction with neural network.
Effort aware just-in-time defect prediction is to rank source code changes based on the likelihood of defects as well as the effort to inspect such changes. Accurate defect prediction algorithms. මේ ජිට්ටලදි වෙන්නේ මේ වගේ සීන් යන්නේ. ඒ කියන්නේ JIT වලදි වෙන්නේ මෙයාලා කියන්නේ these are most explainable just-in-time defect prediction framework that automatically generates feedback by providing the riskiness of each commit, explaining why such commit is risky and suggesting risk migration plans. This is the close academic parallel to Mega Patta clause. A novel JIT defect prediction approach that integrates BI model change representation using BERT model base model, achieving over score improvement over instead of the detect prediction approach that integrates BI model change representations using a BERT model code. BERT based model, achieving over F1 score improvement over state of an art approach. Deep learning based approach exploit neural network to select useful features for graph based JIT prediction, a method that leverage contribution graph connection developers and source files to learn classify regular commits from defect prone changes. Achieve fun scores as high as on 14 open source projects, higher than prior state art of explain each one of them to me who don't know much about ML. Every time a developer submits a PR, you ask, is this change risky? JIT STP idea. Use past data. How it works. It looks at things like predict risk. How it thinks. It looks at things like how many line changes, developer experience, how many files. How many files touched. Then it does something like based on past patterns, this looks risky or safe. Real life analogy, like a teacher saying a student who submit very long assignment. මේක කියන විදිහට මේක පට්ට සිම්පල් අප්‍රෝච් එකක්. එතකොට මේක කියන්නේ රිස්කිද නන් රිස්කිද කියලා විතරයි. එතකොට එහෙම කියන්න මෙයා බලන්නේ නිකම් ලයින් කීයක් චේන්ජ් කරාද, ඒක කෝඩ් කරපු ඩිවෙලොපර්ගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක කොච්චර ෆයිල් ගානක් චේන්ජ් වුණාද, අන්න ඒ වගේ පට්ට බේසික් දේවල් ටිකක් මේ බලලා තමයි මෙන්න මේ මොඩල් එක රිස්කිද නැද්ද කියලා කියන්නේ. ඒ හින්දා ඒක ඇකියුරසි එක පට්ට අඩුයි. ඊළඟට JIT bot, JIT කියලා කියන්නේ JIT bot. Not just predict, also explain. දාරක කරන්න රිස්කිද නැද්ද කියලා කියන එක. මේකේ ඊට අමතරව explain කරනවා. It says this PR is risky because too many files change, developers
And even you can reduce risk by splitting the peer. Analogy: instead of you fail, it says you fail because you didn't study chapter. Special thing gives human readable. This is very important for your project. මේක සිම්පල් එකක් වෙන්නද මේ වුණාට මේක එක්ස්ප්ලেইন කරනවා ඇයි ඒක එහෙම වෙන්නේ කියලා. ඒකට චූටි සොලියුෂන් එකකුත් දෙනවා. ඊළඟට git biz use both code text description. PR has two things: code changes, commit changes. How it works? Uses a BERT mode like it reads fix long bug. It reads fix long bug. Actual code changes, then combines both. Analogy: like judging a movie using. හරි එතකොට මේකෙදී මෙන්න මේකේ තියෙන මේක තමයි මේ මොඩල් එකේදී ආ බලනවලු මේක දිහා මොකද්ද කෝඩ් එකක් බලනවලු ඊළඟට කමිට් මැසේජ් ටිකක් බලනවලු කෝඩ් එක දිහා බලනවලු මේ කමෙන්ට් කරලා දෙන මැසේජ් ඔය ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක ටයිටල් එක නෑ කමෙන්ට් මැසේජ් එකනේ ඒක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් ටයිටල් නෑ කමෙන්ට් මැසේජ් එකයි එතනදී ඒ කමිට් එකේදී චේන්ජ් වෙලා තියෙන කෝඩ් එකයි බලනවා ඒක බලලා එයා ඉතින් ඒකෙන් ඩිටම ඒ දෙක මේ බලලා ඩිටමයින් කරනවලු මේක රිස්කිද නැද්ද කියලා මොකක්ද දන්නේ කියලා there may also input and output of each answer deleted risk label explanation make a risky and unrisky probability score not explanation by default එතකොට මේක මේ එක්ස්ප්ලেইন කරන එකක් නෙමෙයි මේක රිස්කිද not රිස්කිද කියලා කියනවලු probability එකක් අනුව හැබැයි මේක powerful අර කලින් කිව්ව මේකට වඩා මොකද මේක use කරනවා code change වෙච්ච code එක බලනවා commit message එක බලනවා දැන් අරක බලන්නේ ඇත්තටම එහෙනම් මුතු දේවල් වගේ මේක බලන්නේ developer මේ අලුත් එක්ක නැද්ද කොච්චර ලයින් ගණක් චේන්ජ් කරාද කොච්චර ෆයිල් ගණක් චේන්ජ් ඒවට එක බලපන්නේ ඒ උනට ඊට වඩා ඒත් එක්ක බලනවනේ code changes එක commit message අන්න ඒ වගේද ඊට පස්සේ deep git බලමු මේක deep git කියන්නේ බලමු මොනවද මුලින්ම input එක වෙන්නේ code changes sometimes converted into vectors automatically or semi processed code data risk label risk score deep git බලමු deep git let the model automatically learns patterns no manual rules like big change risky how it works uses neural network it learns hidden patterns inside code changes like facial recognition you don't tell it eyes plus nose it figures it out itself hard to explain feels like a black box that's a graph based look not just code but who work on what which files are connected how it works build a graph developer file then learns pattern like when this developer edits this file bugs often happen and look captures real world collaboration pattern time mode change around not independent what happened before matters how it works look at consequences instead of treating each separately like how to track it one bad meal 5 many bad meal in one row problem key idea those history plus trends for your project science use 8 percentage plus explanation based direction is based model that combines is very
Can you give me how accurate is every model? Accuracy. Mm-hmm. Uh-huh. මං graph base එක ගැන පොඩ්ඩක් හරවමු. base JIT look at what files are changed, what are the changed lines, what is the logic like things. Exactly, the graph based sheet manually focuses relation between entities and then optionally includes code changes dislike files or lines as part of those entities. Let's break it down simply. It builds a network like this: node, developers, files, commits, sometimes modules, classes, bow, edges, developer A modifies file. What graph based GIT actually is? අපේ මුලින්ම graph based GIT කියන අපේ GIT කියන හරියම මේක වෙන්නේ මොකක්ද කියන එක හරියටම අපි බලමු. ඒක බලන්න graph based GIT. Unit that executes product security. Graph based GIT. Find me such a model. I needed to understand how actually it is working. Can you give me some web URL? Core graph is GIT paper, very important. Contribute graph how they build a developer file graph, how each commit becomes an edge classification problem, how graph features improve prediction. What in graph based GIT, what it actually looks in a code. Give me all the things. I'll show you what graph-based GIT actually looks like in a code structure end to end, not full production code, but the real components use input data. Input data. Typically, raw input looks like lines added, lines deleted, timestamp, commit message, fix, login bug, developer debug. You actually have a dataset like Bench where each PR is labeled. You convert data into graph, nodes, developers, files, comments, edges. Dev1 C1, developer made commit C1, commit changes file. This is called a heterogeneous graph. මේකෙන් තියෙන මම හිතන්නේ නෝඩ් ටික හදන එකයි edges ටික හදන එකයි.
node features. Each node gets a vector. හැම එකම වෙක්ටර් එකක් කමිට් මේ තියෙන කමිට්ස් හැම නෝඩ් එකෙම වෙක්ටර් එකක් තියෙනවා. මේ තියෙන ඔක්කොම කමිට්ස් ගන්න. මෙයාගේ තිබ්බ පාස්ට් බග්ස් ගන්න. මෙයාගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකට ස්කෝර් එකක් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේ ෆයිල් A එකේ තියෙන LOC කියන්නේ මොකද? line of code. කෝඩ් එකේ line එක. මේකේ past bugs complexity. C1 commit එක. lines added, lines deleted. එතකොට මෙයා ෆයිල් ඔයි commit message ඔයි developer අතර මේ graph එකක් හදාගන්න. Graph neural net. This is where learning happens. Examples using PyTorch. So it is not looks at logic of the code. හරි. එතකොට මේ graph based JIT එක ඇත්තටම බලන්නේ developer මොනවාද files ටික change කරපු අන්න ඒ වගේ set එකක් නේ. ඒක පොඩ්ඩක් note down කරගන්න. Google Drive එකේ Google Doc එකක් හදාගන්න. මං හිතන්නේ අපි මේකෙම දැම්මත් තවවත් නෑ මේකද මේකේ අලුත් එකක් තාමු questions related models අපිට හම්බෙච්ච පළවෙනි මොඩල් එක තමයි graph based JIT. graph based JIT මේකේ මම බලන්නේ graph එකක් හදාගන්නවා. ඒ හදාගන්නේ මොන අතරද developer file ඊළඟට commit message එක. එහෙම තමයි graph based JIT එක වෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ හරි ඊට පස්සේ බලමු අනේ තියෙන පේව මොනවද කියලා. ආයේ ඔය explain කරන scene set එකක් තිබුණේ. මෙයා රිස්ක් ද නැති කියලා විතරනේ කියන්නේ. Too many files changes, low developer experience suggestions. Code different change. What changes in the code? මෙයා what changes in the code එකක් බලන්න. මෙයාව හදලා තියෙන BERT model එකක්. For what if use graph based BERT model? That's actually very good research idea and it moves you closer to state. What is first? BERT system just in time prediction. It chooses commit message code. Then BERT learns is this change risky? But it treated each pair independently. Is this change risky? Is the BERT learns is the change risky? But it treats each pair independently. What if you combine BERT understands code text logic, understand history plus relationships? What the graph facts, developer history, file history, collaboration patterns,
Temporal behavior. What? Bird text. Code understanding. Text understand. What are BERT models that are available? Original BERT models. BERT base 12 layers, balance, speed, accuracy, most commonly used baseline research. High accuracy than base, much slow and expensive. These are trained on Wikipedia. Code BERT, trained on code. Commits, understands programming language, best for commit message. Graph code, improve code BERT using code structure, understand relationship in code. Strong for can do classification generation. Strong for code summarization and understand. Supports code text structure. Very strong general purpose code model. Graph code BERT improves code BERT using code structure understand relationship in code. Strong for semantic understanding. එතකොට මේ code BERT and graph code BERT, are they identify bugs? Should I know? Code BERT do not directly identify bugs out of the box, but they can be trained or adapt to predict bugs very effectively. What code BERT actually do? They are pre-trained understanding models, not bug. They are trained to understand codes and understand meaning of the codes, understand comments plus code together. Think of them like, just tell me what is input and what is output. It will be more clear. Code BERT. You give code snippet or code difference. Code snippet or code difference before after changing commit message. Code snippet or code difference commit. Example. Fix. By itself, a vector represents the code meaning. If you fine tune it for a GI, vector represents the code meaning. Data flow graph. You give plus code structure info, code snippet difference, commit message plus code structure, data flow, user condition check return. Same as code BERT. If pre-trained only, code embedding. If fine-tuned for bug detection. This is not clear enough. This is the part most people what it is an embedded. When code BERT is code, it does not store words or syntax. Instead, it converts the whole input into list of numbers like think of it like a fingerprint. Input, output. This is not readable to humans, but it encodes the meaning of the code. What does meaning mean here? The numbers encoded things like, is this code similar to the other buggy code? Does it look like a login validation? Is it simple or complex logic? Does it match patterns?
Code B. Return error throws even though words are different. Embedding will be very close together because both means what will it actually trying to do? Maybe do is try to like මොනවා එකක්ද කරන්න එක කරන්න හදන්න නිකන් මට තේරෙන විදිහට මේ කෝඩ් බට් එකෙන් කරන්න හදන්නේ ඒක so it is like try to explain the code, what the code do. Like if there is two codes with different logics but do the same thing, it will be give closer meaning. It tries to explain what the code does. That is pretty right. Embedding learn a kind of meaning representation of code. Your key question: if two codes have different logic but do the same thing, will they have closer meaning? Of answer often yes, but not often. If two codes do the same tasks, even with different syntax, code but will similar embeddings because they learn pattern line. This is validation error handling when they may still be closer even if the logic. But important limitation: embeddings do not guarantee same output equals same logic. They only learn pattern, syntax, structure, common code usage. Different logic but similar meaning. So what but to just give that vector embedding? Yes, at its core BERT mainly produces vector embedding, but that's only part of the story. When you give input but inside BERT, it processes the input through many token embeddings of full sequence embedding. It is like some alien language who can then understand. It does look like alien language. Those vectors are not meant to humans. They are meant for other machine learning models. So who understand the embedding? The next ML model, usually a classifier model, understand it, not humans. Code BERT. Code BERT. මේකෙන් කරන්නේ සිංහලෙන් සිංග්ලිෂ් වලින් මේකෙන් කරන්නේ කෝඩ් එක
can vector embedding කියලා scene එකක් දෙන එක. ඒක වෙන model එකකට use කරන්න පුළුවන් code එකේ bugs detect කරන්න. හරි එතකොට මේ code bird එකෙන් කරන්න. එතකොට මේකෙදී same day වෙන different codes වලට එකම වගේ ළඟින් යන vector embeddings දෙන්න පුළුවන්. ඒක useful වෙනවා bugs තියෙන vector embeddings classify කරද්දි. එතකොට මේක එක විදිහක් model වලට ලේසි කරන්න code එක code තේරුම් ගන්න කියන. එතකොට මේකේ උදාහරණයකට මේකේ මේක තිබ්බ හොඳ උදාහරණයක්. ඒක අපි එතනට දාගත්තා නම් පස්සේ අපි මේක ගැන හොයලා බලන්න පුළුවන්. හරි ඒක හරි. දැන් මොකද හරි මෙයා කියන විදිහට code bird කියන එක ගැන පොඩ්ඩක් තේරුම් ගත්තා. හරිය දන්නේ කරන්න දැන්. එතකොට දැන් අපි කතා කරේ හිටියේ code bird එක ගැන නෙමෙයි. අපි කතා කරේ හිටියේ JIT කියලා එක. ඒ JIT BICC මොකක්ද කොහොමද තිබ්බේ? ඒකට bird code bird එක use කරේ කොහොමද? අන්න ඒකනේ අපිට තිබ්බ ප්‍රශ්නේ. අර ඒකයි හරි. එතකොට ඒ වගේ code understand කරන්න තියෙන code bird එක විතරයි. when what are the things that each things කියනට වඩා නිකන් datas කියමුකෝ or things that but models looks into to give a meaning. Good question. This is the code idea behind how BERT model style models understand code. But BERT does not looks at meaning directly. It only sees toggles. If first breaks input into a small unit called tokens. So BERT only looks. Each token is converted into an ID. So BERT actually sees a sequence of numbers, not text. A BERT
Each token is converted into an ID, so BERT actually sees position information. BERT also knows where each token is in the sentence, so it knows user comes back before null check. This is called positional encoding. Context. Token IDs. Each token is converted into an ID. So BERT actually sees a sequence of numbers, not text. Position information. BERT also knows where each token is in the sentence, so it knows user comes before null check. This is called positional encoding. This is where meanings come from. BERT looks at every token compared to every other token. BERT looks at every token compared to every other token. BERT looks at every token compared to every other token. BERT every token compared to every BERT. So it learns relationship like user is related to null. Return depends on condition. Error is result of condition. Where meaning comes in. BERT looks at every token compared to every other token. Explain above thing again with examples. Tell me what are the things that BERT model looks to give a meaning to a code. For every explanation need a example. Pair risk defection models. මේවනද What BERT look at. When BERT model is code, it only uses 4 things: tokens, word of code pieces, token IDs, positions, order of tokens, context. Now let's explain each. Context. How tokens related to each other. If it does not seize the full tensors first, it sees small pieces. Each token becomes number. At this stage, it looks like meaningless numbers. Position. BERT also knows order. Even though tokens are same, position changes meaning. So BERT adds position is for like token 1 user. Now the powerful part. BERT looks at relation between tokens. BERT learns user null condition check. Condition return meaning it understands its code handler missing user. BERT learns for iterator. This repeats something 10 times. How meaning is formed.
does bird give in human language? If not, can it convert it to human language? Uh, so how do we get human? We need an extra module on top of bird. Simple classifier, code bird, embedding classifier, park no bird. Add a language module. To convert meaning into human language, you use another model like GPT style code bird embedding explanation module text bird embedding classifier. No, yes, directly if find it. So but actually gives clear and correct explanation to the code, but not in a language that we can understand. But if we train a model to understand what it means actually in human language, is it what happens? Not exactly. But not generate explanation. It does not think this code meaning X. It gives process tokens, build internal representation, embedding another model to make decisions. So BERT is not an fork code. BERT does understand relationship inside the code, convert it to average representation, compress mathematical meaning, bottom thing. So where does explanation come from? You are correct in the second part. If we want human language, we need another model. Code embedding sentence. Embedding කියන එක මට හරියටම තේරුන්නේ නැහැ තාම. By looking at embedding, can we remake the code? Can BERT use to make a model that correct bugs and identify bugs? BERT style model can be used to both detection and bug fixing, but an important BERT how it works. You train BERT like coordinate or diff example turns into embedding output after adding classifier. So we need to train BERT model.
So what we actually train means we are define another model to work on embedding, or we are trained the bird to change the embedding according to bug or not. Train model on top of BERT, most common. This is what actually happens in bug prediction. You do not change BERT much. Instead, new model bug, no bug. New model on top of embedding. Meaning you are training a model to interpret embeddings, not changing BERT pipeline. Now you do modify BERT slightly. Bird brain. Fine tuning bird. Now you do modify bird slightly. During training, update bird to you are teaching bird to produce better embeddings for your task. So embeddings becomes more bug aware and task specific. What kind of output actually gives already trained BERT models? A pre-trained BERT model does not directly give bug. It gives representation of the inputs. Every time I walk, I watch. I look, I notice, I observe, I read the signs. And the signs මේ දැනට බර්ඩ් ගැන හෙව්වනම් ඇති. the signs are not naming the streets or leading you to the highway. The signs are naming names. Tombstones to mark the dead of children not even born. And I mean, what is to come? බර්ඩ් එකට පස්සේ මෙතන තිබ්බා Telling me to research my past. GID BB, a novel GID defect prediction approach to integrate pair model chain presentation using BERT-based model. Is there anything that you can do? Time is not a nice person. I know Now what this sign explain. says. Time can be generous, but ultimately time is indifferent. Let's break down in Time things. is a fuck. So what will you do? Is a just-in-time bug prediction model that uses BERT to understand both code and commit message together. The core idea. Instead of looking at only a code matrix, what changed in the code and how did the developer description? Now both input go into BERT model, converts to embedded, merge information, combine full understanding of code plus intent, classify layer, bug probability. There's one thing in this world that you can depend on and you can bet your last dollar on. It's the ignorance of the American people. But still I have faith. And still I read the signs. And they are indeed there. Some of us are lost and will not find our way no matter what the signs say. Some of us do not see the signs because we are too busy shopping. Some of us do not see the signs because we can't help but stop and look at the accidents and stare. We are in a daze. We are amazed by the world's Code displays. embedding.
In GA you have two part outputs, code embedding, text embedding. How do we combine these two into one display? That's where the fusion layer comes in. Instead of but, what can we use different? But it's probably but it's not the only option at all. For JIT defect prediction, you can replace it with several other model families depending on your goal. I'll group them so it's easy to understand. Transform. අපි robot කියන එකම BERT කියන එක use කරනවා. ඒක වෙන robot එක. Improved version of BERT train longer more data. Why use it? Open better accurate standard same architect system. More advanced මේක මොනවද කරන්න කියලා කියන්නේ මේ කියලා දෙන්නේ හොඳයි කියලා නරකයි කියලා විතරයි. Why use it? You should better at understanding context. Strong performance in classification task. හරි එතකොට generally මේ ඔක්කොම ටික BERT modules නේ. Code specified mode. හරි SonarQube. How it works? I think you mean SonarQube. Role-based plus static code analysis system that scans your code to find bugs, security vulnerabilities, bad coding practices, code complexity issues. Code analysis engine, rule checker report. SonarQube first reads your code and converts it in structure, functions, variables, loops, classes. Similar to building a specified map of code. Static analysis. It does not run the code. It checks patterns like null, checks missing, unused variable, infinite loops, SQL injection list. Apply rules engine. SonarQube has thousands of predefined rules like this is not machine learning, it is rule-based logic. How about SonarQube? How models like GPT find for bugs.
and other stuff. This is where things become really interesting. Models like GPT-style system don't check rules like SonarQube or classify embeddings like BERT alone. They work in a different way. They learn patterns of code and text generation from massive data. Let's read GPT. Next one. It asks repeatedly, what is the most likely the next token? So, output, explanation, code, or even bug fix, depending on prompt. So, how does GPT find that? You just explicitly detect bug like classify instead, learn from training data model, buggy code, fix code examples. I am asking like JIT BICC users, but and what GPT like models uses. First, what decode only transform model train instead of embedding plus classify. They do, but like models uses for code bug stuff. Here are the real GPT style models uses in input code nested prompt like output explanation fix code. GPT like models uses for code bug tasks make මං අහපු එක නෙමෙයි කියලා මං හැව්වේ කොහොමද මේක ඇත්තටම මේක හැන්ඩල් වෙන්නේ කියලා. I am asking the process of how the GPT like model works and what are the models inside it, what is the technologies, what are the technologies, what are the technologies, how they trained. GPT's model is basically a very large decoder only transformer neural network trained to predict the next token in text code. GPT is built from these main components: tokenizer, embedding layer, but inside GPT pipeline. GPT has many stacked layers called decoder transformer blocks. Each block contains self-attention mechanism, which previous token matter for predicting the next task. Self-attention, which previous token matters for predicting the next task. Previous tokens. It means null is important for written is depends on condition. Feed forward network. A small neural network that transforms attention output. Layer normalization helps training stability.
um, it becomes token like, then converted to numbers, embedding layers. Each token becomes a vector. This is a transformer. GPT has many stacked layers called decorated transformer blocks. GPT has many stacked layers. GPT has many stacked layers called decorated transformer. Each block contains sense attention mechanism. It asks which previous tokens matter for prediction the next one. Feed-forward network, a small neural network that transforms attention output. Transformer block. Position and gives order in first token, second. A GPT block is trying to answer this. Given all previous tokens, what should the next token do? To do that, each token does 3 jobs. Look at important words, transform information, stabilize learning. Let's go one by one. GPT block is trying to answer this. Given all previous tokens, what should the next token be? To do that, each block does 3 jobs. Look at important words, transform information. So normalization, let's go. When predicting a word, the model asks which early think of like highlighting important words. Feed forward network, simple idea. After attention find important info, processing it takes the result and refine it, reshapes it, extract patterns. These words are important, feed forward. Now let me interpret what this means. Attention, gather clues, analyze clues and in the lab. These sound complex, but the model does not throw away all information. It does output, input plus process input. The model does not throw away all information. It does input plus processed input. Why? Because deep networks can forget earlier info. Residual help remember.
Mhm. Mhm. එතකොට මොකද මේ ෆයිනල් 100? Then what does this layer do? After all, transformation layer GPT produces a big vector that contains a model of Einstein. Output of the transform layer is the right. But with one small correction, simple. But there you don't have just one transformer layer, you have many stacked layers. So each layer of hidden state transform new hidden state, final state, final hidden representation. Final layer output after last transformation and updated token vector. This final hidden representation. So it is like make the layer understanding into one layer. The transfer does not compress everything into one layer. It's easy. You better refine the same representation through many layers. Basis token simplification user relates to null. This is null check pattern. Exactly, safety check returning. The final version of the same involving understand. You read the topic. So it is like then combining all layers, it creates a one final understanding layer. Not combining all layers, it's passing the refined information to layers. Layer final layer output. I mean, it try to give one layer output that power all the information in the all previous layers. But precisely, the final layer output is high-level representation that has already integrated information from all previous layers through repeated transformations. මේක ගැන තව පොඩ්ඩක් හොයන්න වෙනවා.
මේක සිරාවට මෙන්න සංකීර්ණය නේ. මට තේරෙන විදිහට මේක කරන්න ChatGPT එකේදී මුලින්ම අර බර්ඩ් එක වගේ මේක අර අපි දාන ඉන්පුට් එක මේ මොකක් හරි විදිහකට මෙයා තේරුම් ගන්න මොකක් හරි විදිහකට මෙයා කඩා ගන්නවා. කඩාගෙන ඊට පස්සේ ওই ට්‍රාන්ස්ෆෝම කියලා සින්නයක් තියෙනවා. මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝම ලේද බං. ඒකෙන් කරන්නේ මොනවාගේද? අම්බතයි. ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකකින් තමයි try කරන්නේ මේකේ තියෙන නිකන් අර idea එක මොකක්ද කියලා. ඒ කියන්නේ මේකේ දෙන මේකෙන් කියන තේරුම මොකක් අර අපි දෙන input එකෙන් කියන්නේ මොකක්ද කියලා understand කරගන්න එක තමයි නෙමෙයි ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක කියන්නේ. ඒක Transformer blocks. GPT has many stack layers called decorator, which previous token matter for predicting the next one. Pre-trained transformer is a large language model or an LLM. GPT or generative pre-trained transformer is a large language model or an LLM that can GPT GPT කියන එකට තේරුමක් තියෙනවා. GPT meaning generative pre-trained transformer. Generate human-like text, and I've been using GPT in its various forms for years. In this video, we are going to, number one, ask what is an LLM. Number two, we are going to describe how they work. And number three, we're going to ask what are the business applications of LLMs. So let's start. Number one, what is a large language model? Well, a large language model is an instance of something else. Large language model is an instance of something else. Called a foundation model. Now, foundation models are pre-trained on large amounts of unlabeled and self-supervised data, meaning the model learns from patterns in the data in a way that produces generalizable and adaptable output. And large language models are instances of foundation models applied specifically to text and text-like things. I'm talking about things like code. Now, large language models are trained on large data sets of text, such as books, articles, and conversations. And look, when we say large language models කියලා කියන්නේ foundation models කියලා set එක මේකක්ලු
මේ සබ්සෙට් එකක්. එතකොට ෆවුන්ඩේෂන් මොඩල් එකක් කියලා කියන්නේ ඒක සුපර්වයිස්ඩ් මේ මොඩල් එකක්. ඒ කියන්නේ සුපර්වයිස්ඩ් ට්‍රේනින් සුපර්වයිස්ඩ් විදිහට ට්‍රේන් කරලා ඒ කියන්නේ ඩේටා ටික ලේබල් කරලා නැහැ. මේ ඩේටා ටික එයා මේ ගෲප් කරගෙන මේ එයා ඒවයි අර සමානකම් වෙනස්කම් අනුව එයා මේ ඒ කියන්නේ ඒක කඩාගෙන අවුට්පුට් එකක් දෙන්න ට්‍රේන් වෙන්නේ මෙයාම තමයි. අන්න එහෙම සීන් එකක් නේ. අන්න එහෙම තියෙන මොඩල් එකක් තමයි LLM. These models can be tens of gigabytes in size and trained on enormous amounts of text data. We're talking potentially petabytes of data here. So to put that into perspective, a text file that is, let's say, 1 gigabyte in size, that can store about 178 million words. A lot of words just in 1 GB. And how many gigabytes are in a petabyte? Well, it's about gigabyte 1 petabyte million. transformation. Yeah, that's truly a lot of text. So LLMs are also among the biggest models when it comes to parameter count. A parameter is a value the model can change independently as it learns. Truly a lot of text. So LLMs are also among the biggest models when it comes to parameter count. A parameter is a value the model can change independently as it learns, and the more parameters a model has, the more complex it can be. GPT-3, for example, is pre-trained on a corpus of actually 45 terabytes of data, and it uses 175 billion ML parameters. All right, so how do they work? Well, we can think of it like this. LLM equals three things: data, architecture, and lastly, we can think of it as training. Those three things are really the components of an LLM. Now, we've already discussed the enormous amounts of text data that goes into these things. As for the architecture, මේකෙදී දැන් අපිට මෙච්චරලා කිව්ව ඩේටා ගැන. එතකොට මේක ට්‍රේන් කරන්න යූස් කරලා තියෙන ඩේටා කොච්චරක්ද කියලා. GPT 3.1 එකම ට්‍රේන් කරන්න ටෙරාබයිට් 45ක විතර ඩේටා යූස් කරලා දිනවා. එතකොට ගිගාබයිට් මිලියනයක් විතර තමයි මේ පෙටාබයිට් එකක් කියලා කියන්නේ. එතකොට ටෙරාබයිට් ගිගාබයිට් ටෙරාබයිට් පෙටාබයිට් එකක් කියන්නේ ටෙරාබයිට් කිය 1000ක් වෙන 1224ක් වෙනද කොහොම හරි අර මෙතන කියන්න හදලා තියෙන කොච්චර ඩේටා ප්‍රමාණයක් යූස් කරලා තියෙනවද කියලා ඒ වගේ මොඩල් එකක් ට්‍රේන් කරලා ගොඩාක් යූස් කරලා තියෙනවා කියලා. This is a neural network, and for GPT, that is a transformer. And the transformer architecture enables the model to handle sequences of data like sentences or lines of code. And transformers are designed to understand the context of each word in a sentence by considering it in relation to every other word. This allows the model to build a comprehensive understanding of the sentence structure and the meaning of the words within it. And then this architecture is trained on all of this large amount of data. And during training, the model learns to predict the next word in a sentence. So first guy is, it starts off with a random guess. හරි මෙයා කියන්නේ මෙහෙමයි ChatGPT කියන එකේ ආකිටෙක්චර් එක මෙයා යූස් කරලා තියෙන ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් කියලා. අපි කලින් අර බැලුවේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් කියන එක. ඒ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් කියන එකෙන් කරන්නේ එයා try කරනවා ඒක යූස් කරන්නේ මෙයා කියන විදිහට sequential data මේ data මේ වලට හරියට නිකන් sentence codes අන්න ඔය වගේ. එතකොට මෙයා කිවි මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකෙන් try කරන්නේ මෙයා try කරනවා මේ ඒ sequence of data එකේ තියෙන කියන්නේ නිකන් හිතමුකෝ වාක්‍යයක් කියලා. මේ ඒ වාක්‍යයේ තියෙන එක word එකක් මේ word එක කොහොමද ඒ වාක්‍යයේ තියෙන අනිත් ඒවා එක්ක relate වෙන්නේ? ඒ කොහොම ඒ කියන්නේ ඒවත් එක්ක මේකේ තේරුම මොකක්ද වෙන්නේ? අන්න ඔය වගේ දේවල් මෙන්න මෙයා තේරුම් ගන්න මේ තේරුම් අරගෙන ඊළඟ word එක predict කරන එක තමයි මේ transform එකෙන් කරන්නේ. ඒක කරන්න මේක train කරලා දෙන්න data වලින්. Bug on all of this
large amount of data. Now, during training, the model learns to predict the next word in a sentence. So, the sky is. It starts off with a random guess. The sky is bug. But with each iteration, the model adjusts its internal parameters to reduce the difference between its predictions and the actual outcomes. And the model keeps doing this, gradually improving its word predictions until it can reliably generate coherent sentences. Again, about bug. You can figure out it's blue. Now, the model adjusts its internal parameters to reduce all of this large amount out in a sentence by considering it in relation to every other word. This allows the model to build a comprehensive understanding of the sentence structure and the meaning of the words within it. And then this architecture is trained on all of this large amount of data. And during training, the model learns to predict the next word in a sentence. So the sky is. It starts off with a random guess. The sky is bug. But with each iteration, the model adjusts its internal parameters to reduce the difference between its predictions and the actual outcomes. The model keeps doing this, gradually improving its word predictions until it can reliably generate coherent sentences. Again, about bug. You can figure out it's blue. Now, the model and the actual outcomes. And the model keeps doing this, gradually improving its word predictions until it can reliably generate coherent sentences. Again, about bug. Figure out blue. Now, the model can be fine-tuned on a smaller, more specific data set. Here, the model refines its understanding to be able to perform a specific task more accurately. Fine-tuning is what allows a general language model to become an expert at a specific task. Okay, so how does this all fit into number 3, business applications? Well, for හරි හරි ඉතින් මේ GPT කියවහම මේක ට්‍රාන්ස්ෆෝර්ම් එකක් නේද? ඒ ට්‍රාන්ස්ෆෝර්ම් එකෙන් වෙන්නේ ඒකෙන් තමයි අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් කරලා මීනින් එකක් හොයාගන්නේ. ස්ට්‍රක්චරල් මීනින් එකක් වගේ. කියන හරිනික මේ සෙන්ටෙන්ස් එකේ තියෙන වර්ඩ් කොහොමද සම්බන්ධ වෙන්නේ සෙන්ටෙන්ස් එකකට මීනින් එකක් දෙන්න. මේ ඒක මම ඒ වගේ සීන් එකක්. ඒකෙන් try කරනවා හැමතිස්සෙම මේ output එක predict කරන්න. ඒ output එකෙන් වචනෙන් වචන predict කරනවා. එක වචනයක් predict කරනවා ඊට පස්සේ ඊළඟට එන්න ඕන වචන predict කරනවා එහෙම. එතකොට මේක අපිට පුළුවන් fine tune කරන්න. මේ වගේ ඕන මොඩල් එකක් පුළුවන් fine tune කරන්න. එතකොට දැන් මේකෙදී LLM කියන එක දැන් ඕන එකකට මෙතන හැටියට මේ එතකොට අපිට ඕනම් පුළුවන් මේ data set එක වෙනස් කරලා මොකක් හරි specific task එකකට විතරක් මේක use කරන විදිහට මේක fine tune මේ වෙන විදිහට මේක train කරනවා. එතකොට ඒක train කරන්නේ data එක වෙනස් කරන train කරන්නේ. මේ ඒ කියන්නේ මොකක් හරි specific පැත්තකට. උදාහරණයක් විදිහට නිකන් code PR වල bug fix කරන්න වගේ bug check කරන්න fix කරන්න ඒ වගේ ඒකට ගැලපෙන data set එකක් තියලා ඒකෙන් train කරපුවාම මේක ඒ පැත්තෙන් ගොඩක් powerful වෙනවා. එතකොට මේක එහෙම තමයි මේක fine tune කරන scene එක කරනවා කියලා කියන්නේ කිව්වේ මම. හරි. මං හිතන්නේ දැන් අපි මේක ස්ට්‍රීම් එක නැවතුවත් හොඳයි. මං හිතන්නේ මේකට දුර යන්න කලින් මට හිතෙනවා ML පැත්ත පොඩ්ඩක්
ටිකක් හොඳට කරන් හිටියනම් හොඳයි කියලා. එතකොට හොඳම වැඩේ හෙට උදේම නැගිටලා ML පැත්ත පොඩ්ඩක් මේ හොඳට ස්ටඩි කරලා ප්‍රොජෙක්ට් එක වැක් කරලා මට නෑ ඒක තමයි හොඳම වැඩේ. අපි එහෙම ඇවිල්ලා පොඩ්ඩක් ML වල අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් එකක් අරගෙන ආයෙ මේකට බලමු. එතකොට අපිට හරි. එහෙනම් යවරම සුබ දවසක්. මං try කරන්න දැන් නිදිනවා. නිදින්න ඉන්න මේ අපි